Intentaré no parlar gaire perquè me da la tos. Ah, molt bé, no tinc calma. En fin. A veure si funciona això. I puc trucar per menys enfadada. Us vaig omplir l'aigua mentre es toca. Hola. Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade. It is the last link I have to the land of my birth. Joder. Hola, Ferran. Un dia, si algun crida pel carrer, em giraré i diré, hola, Ferran. Y ya solo con eso me ganaré mi libertad. He començat una mica tard perquè m'he traspuesto una mica, vale. No me dormí, pero... me queda así. La veritat. Ai. Pues va. A veure, una mica millor que ahir, no? Puc parlar una mica més. Tu no me subies hasta arriba? En sèrio? M'he equivocat de lloc. Sí, una mica millor que ahir, però avui estic com... no sé, hasta l'ojete ja. Em fa mal tot. Tinc fred, però estic suant. Estic cansada de tossir, de no poder respirar i de no poder riure i... Porto 3 dies sense menjar sòlid, gairebé. Que és que no me... Bueno, i sense menjar, gairebé. Estic alimentant a base de colacaos i de... tazas de caldo de pollo con bovril. Bàsicament. Porto 3 dies sense pràcticament fumar, lo cual tampoco ayuda al estado mental. ¿Sabes? Porque, bueno, me quitas el antidepresivo y vulguis que no, pues...
pues se nota. Sí, o sigui, tinc moltíssimes ganes de plorar. Avui només tinc ganes de plorar. No, si yo estoy bien con estar a base de colacaos y caldo de pollo, però clar, entenc que tampoc no ajuda, saps? Pues que no puc ingerir una altra cosa. Em vaig menjar ahir o abans d'ahir, ahir crec que va ser, un croissant petitet de xocolata que va portar ma mare, el último que quedava. Buah, me costó lo que no está escrito, chaval. No sé, em fa tot un munt de fàstic. Però sí, lo de fumar, però és que diu, o sigui, el de la bona nit m'estic fumant i perquè necessito dormir d'alguna manera. Però clar, és que és això, aunque mucha gente no lo entienda, és mi medicació per funcionar més o menys com una persona decent. I és això, i se nota. O sigui, no ho estic passant malament de dir buah, estoy enganchada, qué mono tengo. No és això, saps? Vull dir, no són ganes de fumar no tinc perquè tinc això fet una merda. O sigui, ganes de fumar no tinc. I dius, buah, tengo tot... No. Però sí que noto pues, que m'és molt més difícil descansar, no quedar-me en los remolinos de las cosas, no plorar... És lo que hay. Però si fumo suposo que trigaré més a recuperar-me i la setmana que ve de tornar al Red Pizza 4 días seguits matí i tarda. Así que si alguien se aburre la semana que viene de 3 a 7 más o menos para el Castelldefels, estaré ahí. O sigui que si això funciona avui, puta madre. Si això avui no funciona ja... Perquè més un altre cop em van dir, sí, no et preocupes, no estoy ni leyendo, tío, Rafik, porque siempre me cuentas lo mismo. ¿Me contarás un día algo que no sea lo mismo? No, sí, és lo mismo. Ahir em van tornar a dir els de Parlem que fes el test de velocitat amb un ordinador, amb un dispositiu que sí que estigués endollat directament per cable i no a través de cap altre mètode, encara que fos també per cable. I que em tornarien a trucar, si jo no trucava abans, que ells em tornarien a trucar cap a les 5. No quiero pescar. Pues again, encara estic esperant. O sigui, jo no sé si és que han canviat... A bunch of bastards. Sí, no sé. No sé què collons ha passat, perquè fins ara havia tingut poques vegades algun problema. Però totes les poques vegades que havia tingut algun problema m'ho havien solucionat superràpid. I inclús quan no et diuen que et tornaran a trucar, jo què sé, un corte tal, truques i dius, sí, és que ens ha passat no sé què a la línia, en 10 minuts et restauraré el servei. I, vale, moltes gràcies, penges, com quan se'n van a la llum a tot el barri. O vegades que passen així als minitalls, que dius, què està passant? I et diuen això, que en 10 minuts així s'arreglarà, i ells mateixos, al cap d'una hora o tal, et truquen per assegurar-se que se t'ha arreglat. Sense dir-t'ho. Però després em diuen que em trucaran i nadie me llama. Yo no entiendo nada. Yeah, be happy. No, Mónica, aquest botó no era. No es un botón, es una tecla. Bueno, no son más o menos lo mismo. No. Sí, sí, pero no. Es porque quieren ser sorpresa. Que fa il·lusió, sí, una il·lusió que t'hi cagues. Aviam, si amb el que em van fer ahir ja està, pues jo què sé, saps? Me jode menos. Pero si no vas a llamar, tío, no digas que vas a llamar. No sé. No sé. Fa molta ràbia la penya que no fa bé la feina, tio. Què vols que et digui? Aquesta és una de les commissions preferides de l'Scarlett. Del revés, te lo digo para que me entiendas.
Ara perquè ja no les té a Sumeru, però quan teníem Sumeru no, i entonces les comissions se hacen en Sumeru sempre, li feia jo. Quan li sortia aquesta em deia, me quedo ojo, me lo haces tu. I sí, perquè a mi m'ha semblat molt fàcil. ¿Ves? Es que está bien jugar distinto, porque a tu et semblen coses fàcils unes coses i a una altra persona li semblen fàcils unes altres coses. Y entonces, pues, hoy por ti, mañana por mí. Oye. Muere. De complemento. Ostras, no habías ni comenzado si ya tenías un Voltor por ahí. Sí, has visto, tío. Pregunta está para escrita muy. Ahora otro lado de destacar suscriptor que queda mandar pal. Voy. Que me dejes, tío. Muérete o algo. A veure. Això ho puc fer aquí directament? Pues potser no. Ah, pues potser sí. Ah, pues no. Pues no sé. Sembla que no ho puc fer des d'aquí. A veure. Trying out. El què? 1, 2, is it working? No sembla. 1, 2, 1, 2. No estic entenent res, Ferran, el que estàs fent. Rei de la colina. Que bona que era aquella sèrie. No, i jo tampoc no ho puc fer des d'aquí. O sigui que suposo que ho hauré de fer des del Twitch. A ver. Hurt your familia. You feel me? Calla. ¿Qué es esto? Angry Ginger. Aquí me tengo que ir. Nada, pasando, tranquilo. Pues ahora te esperas un momento. Será... Clips... No. Permissions, rights, no. Channel, a ver. Profile, no. Pippa's Pal Paharu. ¿Qué? Pipas pal pájaro. O sigui, sí que ho havia entès bé. Aquí, chat options. Ah, no, no tiene nada que ver. Ah, vale. Dice que no soy segura. Pues no sé com es fa.
Sí, perdona. Ha estat a l'encendre el Chrome. Sí, que havia jo mutejat el micro sense voler. A l'encendre el Chrome i fer la tercera cosa... No, el Chrome no, perdó. El Firefox. S'ha colgat. I ara l'he tancat i ha tornat. O sigui, no em sembla que això hagi de ser així, tampoc, Però el veure una última oportunitat més, perquè no, ara mateix, o sigui... Si truco per la ara mateix, va recibir el que no debe i després me darà l'ataque de tos perquè estic molt cabrejada. Welcome to the Adventurers Guild. Perquè em cabreja molt aquestes coses. Per això, si funciona, ho deixarem així. Pero me toca los huevos. Mucho. Perquè no només no et truquen quan et diuen que et trucaran, sinó que ja, sí, ja està arreglat. Puta madre, està arreglat, no està arreglat. En fin. Feia temps que no venia a Sumeru, tu. Sí, no sé per què això funcioni, perquè si no... Menos horror el Firefox. Però no me jodas, tío. O sigui... No me jodas. Quina merda de xarxa tinc. Ara de repente. Perquè abans no passava això. No es pot treure les culpes a lo que en realitat és un lobby empresari amb intencions de dominació d'infraestructura bàsica com és la comunicació, que són uns cutres, però... Si has detectat que és el Firefox... Bueno, ara ha estat el Firefox. O sigui, ara estava funcionant i a l'encendre el Firefox, com posar-li una cosa més, s'ha colgat l'internet, Bueno, ha funcionat 5 minuts i ja quan li he demanat la tercera vegada que em canviés de pàgina dins mateix del Twitch ja ha deixat de funcionar. I al tancar-lo ha tornat la connexió. Hola, Dori. ¿Por qué no suena el A? Pues no lo sé, porque el de Ferrari no sonaba antes. Exactly is it? Ay, mira, chico, yo no sé ya. No. Però el del Ferrari l'hem sentit abans, no me jodas. Aviam un moment, que em poso els auriculars, que no volia. No he tocat res a l'OBS, només havia mutejat el micro perquè he pensat que anava a parlar i decir el DNI, mi DNI en directo no me ha parecido muy allá. Tampoc m'han entrat les sol·licituds, també et dic. Mi padre tiene razón, soy gaffer. O sea, no m'ha aparegut aquí com, saps? Com una sol·licitud de cosa, o sigui, que és com si igual tampoc està connectat del tot bé. A ver. Mira, reconexión exitosa. Me cago en tu puta madre. No quiero... Joder, Mónica. Un moment, You seem tired. Would you like some tea? I'll brew you some. Do you take sugar? 1 cube or 2? Vale. Y ahora las alertas. Vamos a poner en modo estudio. ¿Era esta o esta? No, sound alerts, propiedades. Con respeto, A ver ahora.
Veus? Leave it to me. És All com of si it, alguna cosa no whatever it anés is. bé, Un moment, un moment. What exactly is it? I didn't quite catch your request. Jo aquí la finestra... Potser és que no s'ha acabat de reconnectar bé, perquè jo aquí a la finestra de... a la Reward Queue... Quan has buscat per treure'm el requadre no hauràs tret alguna que no tocava? No, espera un moment. Em sembla que és que no has reconnectat bé alguna cosa. M'apareix la sol·licitud a la Reward Queue, però després marxa la sol·licitud. No sé què passa. Le voy a dar un... I'll be there. actualizar de eso, ¿sabes? Saps? O sigui, m'apareix aquí la petició. Ara sí. Hello, friend. Veus? Només havia d'actualitzar la caché. Que me empiezo a enterar de las cosas, Pues això. És que semblava com si no... Com si no carregués, saps? Ah. Ah. Pues ya está, solo tenía que actualizar la caché, pero ahora ya me he puesto los auriculares, tú. Leave it to me. All of All of it, it. whatever it is. What exactly this realm is? Calla, Tavi. Ah, sí que va a cambiar. Catarro no tengo. Porque no tengo mocos. Si pudiera sacarlos los mocos, supongo que se me solucionaría la mitad del problema. Pero mal. O sea, mejor. No sé. Hoy estoy bastante en la mierda. Lo explicaba a Ferran antes, porque también llevo 3 días casi sin fumar. Y no es que eche de menos el fumar. Echo en falta la medicación. Entonces, pues hoy ya tengo infinitas ganas de llorar. Solo quiero hacerme una bolita y recogerme. Pero bueno, aquí estoy. Tosiendo un poco menos. Oliendo a tigre. A bálsamo de tigre. Sí, veus, mira. Que no había probado más, pero he añadido otro producto que ya no necesitas en tu vida si tienes bálsamo de tigre. Vicks Vaporub. Del de poner aquí. Pro. El bálsamo de tigre funciona igual. El láser. Serías una bolita muy adorable. La medicación, mini yo. Perdona, ¿por qué entra cometas? Las comillas, ¿por qué? Pero matar a un tigre con una balsa no está al alcance de todos, Moni. Ya. Bueno. Es lo que hay. Solo para Lara. No sé qué fe, Tun, tun, tun. ¿Cómo puede ser que ya me duela una oreja? Si me han sacado de purra. Pues nada, ahí te quedas. Va, tío. Lobos, osos, leones, orangutanes, murciélagos, cocodrilos, centauros milenarios, monos vendados y monos voladores. Esto es estufa cactus. Qué chungo, un cactus estufa.
Seria gracioso. Per què he vingut aquí? A veure. ¿Alguien me lo puede decir? Ah, sí, para hacer... Oh, sí, vamos a hacer eso. Això que queden 4 dies només? En sèrio? Però jo ja he fet tot el que podia fer, oi? Aquest no el vull fer. I aquí què passa? Ah, sí, he de fer aquest més vegades. No tinc ganes. Ja és que no tindràs ganes mai. I aquí què falta? Buah. Aquí em falten 3 també. Bueno, va, anem a fer una d'aquestes. A ver cómo va la historia esta. Una cactufa. Oh, qué grande. Cactufa. Qué horror. Yo todo sea palabras nuevas. Cactufa está, a més, està ben trobada. Paimon's exhausted. Paimon definitely didn't expect having to float this far after a full day of filming. Pues yo no te lo he pegado, ¿eh? So, Chevrolet, why did you take us here? Pero Affirmative. ya sabes, It wasn't mantita, anything conclusive, sopita. but it should show us a clear way forward. Have you ever heard of someone by the name of Emily? Oh, Well, yeah. You mean that famous perfumer? No, she's a British bitch. She's a good friend of mine. She's lent Oh, me her okay. aid several times in the past to resolve some difficult cases. After I discovered the rainbow rose at the scene of the murder, I sent it to her. After all, she's probably the foremost expert on flowers and scents in all of Fontaine. And then? There was nothing remarkable about the flower or the trace amounts of soil left on, but according to Emily, the rainbow rose left by the killer was derived from a very rare cultivar. Huh. Paimon didn't know that there were different varieties of rainbow rose. Paimon just thought they grew everywhere in the wild. Flowers that are deliberately cultivated will Not always show everywhere, some just in different features from Fontaine. those that bloom in the wild. Hostia, si está el móvil en horizontal, el anunci no tapa la pantalla. ¡Qué gracia! És que tinc el compte del Ramon aquí i si saps, he posat la pantalla en horitzontal i aleshores fa així i encongejo un tros tot i posa l'anunci així en verticalillo. La ropa mola mucho, pero mejor para verano. De Bruce, ya, aunque lleva las piernas cubiertas, también te digo. We already knew that the rose left at the scene belonged to a special cultivar, but with Emily's expertise, we were able to pinpoint the place where it was first picked from. Oh, Paimon gets it now. So whoever first planted that rainbow rose was probably the killer. Precisely. And after we checked what we learned against some sales records from the past, we discovered that there's only one person in all of Fontaine who could grow and sell this specific cultivar. Claro, porque mis anuncios son de más 18. Really? It's the novelist. But didn't you say he had an alibi? To be clear, I haven't changed my mind about him. I still don't think he was the one who pulled the trigger. However, that doesn't mean the true culprit never visited him at his home or never purchased a rainbow rose from his garden. Whatever the case, we will have to confirm a number of things with him. So you mean the next place we need to go is... Yes, we're going to pay him a visit at his home. Ok. I don't see a home. Ah, vale, ya va. Primero lo stalkeamos desde dar. That should be his house. There are so many Gardamex stationed around the place. That's pretty unusual, right? According to what he told me last time we spoke, he hired them so he won't be harassed or disturbed. Huh. So there are a lot of flowers in his garden, but Paimon doesn't think we'll be able to pick one without alerting the Gardamex. Right.
which is exactly why I think there has to be a special connection between him and the killer. So, should we knock? Just wait here for now. I'd like to take care of a number of those Gardamex first. But they're so far away. How are you planning to do that? Come on, Eileen. Oh, I swear, what he me means, encanta esta at this canción. moment. You mean everything. You in that dress. My thoughts, I confess. Verge on dirty. Ah, come on, Don't forget, Eileen. Paimon, I'm actually the real-life captain of the Musketeers. Però la versió de... La que més m'agrada de totes... No me'n recordo mai com es diu el grup. Però em sembla que no és l'original. No m'agrada que hagin posat la música del... Safe Ferries. És el grup. És la versió que més m'agrada d'aquesta cançó. Que no sé si és l'original. Igual sí, no ho sé, no d'esto. No m'agrada que hagin posat la música del escondite para esto. Porque el escondite me tensaba mucho, pero me agradaba molt. Por la espalda, tete. Ara tinc ganes de cantar. All clear. Let's go. Wait. I'm a little nervous now that we know he could be the killer. Can we go over our plan of Puc action? cantar. I'll go knock on the door and make sure it's safe inside. Once we're sure that we're in the Què vols, clear, que I'll ask m'ajodi? him to come with us for a quick round of questioning at the guard's headquarters. But can't we just arrest him? We still Puc have no respirar evidence profundo, that he's puc the parlar killer, molt, or that he lent cantar. the killer any direct aid. Still, it would be appreciated if you could pick a rainbow rose from his garden for me while I'm talking to him. It'll help the Marachose Phantom confirm Emily's theory. Sure, no problem. Just be careful, Chevros. És que em fa mal l'orella sense l'auricular. No, que no vull tossir, que em fa molt de mal tot ja, Ferran. Que malo eres. M'emportaràs massa lluny? M'emportaràs just aquí? Sí, molt bé, gràcies. No, yo venía por el techo. Excuse me, Mr. Baptiste, are you home? Who could it be at this hour? Oh, it's you. Would you mind accompanying me to the guard's headquarters, Mr. Baptiste? We would like to ask you some questions about a case. Oh, is it still regarding the murder case from before? I cannot confirm or deny that at this time. So it is then. Listen, I need you to come with me, Mr. Baptiste. Miss Chavras, I'll save you the trouble. Oh, and you two over there? There's no need for you to pick my flowers either. It's not time for them to bloom yet. Oh! Okay. És que se us veia mucho, saps? Vull dir, amagades no estàveu, nenes. By saving me the trouble, you mean... I will confess. I was the killer. Huh? He just admitted he's guilty! Please relax, everyone. I'm not armed. The musket you're looking for has been buried in my backyard. Then it's my responsibility to inform you, Mr. Baptiste, that everything you say right now will be used as evidence for the inevitable trial. Yes, I am perfectly aware of that. I must say, I hate this feeling. Oh? Is it because I confessed? Or because you've been proven wrong? It Both, I doesn't feel suppose. right. For the same reason as the one I wrote out in my novel, of course. I did it to exact revenge.
I know you haven't figured out the link between the two of us. Had you done so, I'd have been taken away to the headquarters a long time ago. But that won't stop me from always remembering his grotesque face. After all, he was the one who killed my mother. Oh, Your mother is still este healthy juego and tiene un well. lore que lo flipas. Y unas historias muy tochas a veces. También tiene alguna que no tanto, ¿no? Evidentemente, pero... You know, I was adopted as a child. I was referring to my birth mother. That was never recorded in the orphanage's records. Please forgive a 6-year-old child for concocting some lies to protect himself after watching his mother die right in front of him. So, your novel, it was like a record of your life? No, of course not. It was a work of fiction with many embellished parts. But I am indeed the illegitimate son of a wealthy and influential man who abused his power to murder my mother. That part was 100% real. But the man you killed didn't have a Mora to his name. He was a hired assassin, an irredeemable beast who sank his fangs into a Irredeemable. defenseless woman just for a few bags of Mora. Esto para ver a Medina Beast. Todos. Irredeemable. But if that's really the truth, Correct. you wouldn't be telling us any of this now. You still haven't managed to take revenge against your father. The truth. Uy, I never thought I'd hear that kind of thing from the captain of the Special Security and Surveillance Patrol. I'm simply skeptical about your motives. It's simple, really. I've grown tired of everything and don't want to shoulder this burden anymore. You may have considered me too soft to pull the trigger. Well, as it turns out, you are exactly right. I've become overwhelmed by the aftermath of the murder. So you're going to call a stop to your revenge, just like that? The true mastermind is too rich and too powerful for me. I've accepted that I will never be able to avenge my mother alone. we could help. And so what? The characters in your book never gave up. Now, Officer Shavras, I'm the one who has killed a man, aren't I? Are you trying to convince me to commit another crime? What's your father's name? How do you plan to prove the veracity of all of your claims? Well, I'd like to speak with you privately. We're gonna know anyway. Sure. Why don't we speak privately at the guard's headquarters? No, it has to be here. I must ensure that we won't be overheard. Fine. Let's talk here. When I said won't be overheard, I meant by anyone. I would like to speak with you and you alone. Thanks. I appreciate it. Oh, you appreciate my 3 dots? Okay. Please stay safe, Chevres. All right. Let's hear it. Will you really believe what I'm about to say? I Well, don't know. that depends on what you're going to tell me. Fair enough. Fair enough. Then listen closely. So that's how it's all connected. So, it seems you believe me after all. Do you want me to go public with this? No, of course not. At least, not right now. Then why did you bother telling me? You've read my work. What do you think? Even if you were to go public with all of this right now, he'd simply deny everything. It's been too long. Almost 20 years. Anything that could be used as evidence has long faded away. Even if there might have been a solitary island of truth once upon a time, it has long sunk beneath the waves by now. Justice will never find him. Not if you don't try. I know that as the captain of the Special Security and Surveillance Patrol, you will always stand on the side of justice. But do you really think a cushy life in prison really constitutes justice for him? What are you trying to say? Sorry. I've been observing you from a distance. Your portrayal of the musketeer was exquisite. Pull the trigger of justice against him. Let the villain get what he deserves. You want me to let you go so you may complete your revenge?
No, Officer Shavras. I know that would be Es una impossible. telenovela. No. What I'd like is for you to Buah, pues hay perform the alguna deed on historia my behalf. que te rompe la patata, ¿eh? O sea, sí. Alguna ya no la verás porque era de evento. Oh, Shivers Pero... sure is taking her time. What could they be talking about anyway? Oh, Paimon's worried. What if he decided to Buah, attack her? cuando conozcas a Tepei... Oh, Por ejemplo. you do have a point. Still, do you have any idea who the rich person might be? And why the novelist doesn't want us to hear what he's saying to Chevres? Sorry to keep you waiting, you two. Hey, how did your talk go? Es Lora del Carmen. I've already sent someone to escort Baptiste back to the headquarters for questioning. He wasn't lying about the musket. It was indeed buried in his backyard. Y sí, si hicieran una serie, yo la veía. But what about the name? Además, como yo a veces Didn't hago you las name of the rich misiones, guy? la primera parte un mes y la segunda dentro de 3 o 4 y no me entero de muchas cosas. Me iría bien también para enterarme de las cosas bien, ¿sabes? Yes, he did. But for now, I have to return to the Special Patrol. There are still a few loose ends I need to tie up. I'll probably be quite busy over the next few days, so apologies if you don't see me on set. All right, Paimon understands if you can't tell us everything you know. We'll just keep an eye on the Steambird then. Actually, there's still something else I need your help with. Wait until the following day. Ok. No, porque eso tiene que ser tomorrow. Pues ahora. We wait. ¿Qué me duele tanto esta oreja? Ahora ya hemos switchado. Mira, le damos la bienvenida al sol con una reverencia de Noel. Ahora. We haven't seen Chevra since that night at Baptiste's place. Well, guess there's no point in worrying about it now. Let's go join up with the others. Uy, 1000 metros. Bueno, sí, es igual. Hoy estamos de relajo. O sabeu que podríem fer un dia també de relajo? Portar un cranc d'aquests a algun lloc. Perquè es deixen moure. No és fàcil, Però... Someone needs assistance. Pero los deixen portar els puestos, como Catherine con el pilar de Zhongli al principio. Ah, molt bé, que està nedada. Dame un arma.
Vale, sí, me sirves. Potser que sí, de les que més m'agrada aquesta. Hola. Mira, 98%, tu, m'ha subido ese cofrecito un 1. Bueno, no crec que m'hagi pujat un 1, ¿no? Pero... ha sido la gota que hacía falta para subir el 1. Vaya, hombre. Ah, vale. Pues mira, vengo nada para nada. No, ¿qué coño para nada? Lo hemos gozado. Ciega. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Good morning! ¿Me he caído? ¿Se ha ido algo? Just talking about you. No me asustes. ¿Qué pasa? Is Chevra still not joining us today? Probably not. Nada. We haven't seen her either. Huh? That's such a pity. Director Farina said that we've only got a No. few small scenes left before wrapping up the entire thing. ¿Estás bien? She even said that she'll get me into a couple scenes, so everyone will have a chance to shine in front of the camera. We were also planning on having a victory feast once we're all finished filming. You can join us, right? If only Chevros was here. I still haven't taken a photo with her. ¿Y esta qué? Que la única ropa que lleva para cubrirle una teta es una venda. I'm afraid that can't be helped. Those special patrol folks are like phantoms when they've got a case on their hands. But to be honest, I'm even more concerned by what I read in the Steambird earlier this morning. It said that the killer in the murder case was none other than the author of the Two Musketeers. Oh yeah, I heard about that too. He came forward and confessed his crimes, media but teta. gave no Solo explanation etapa as to why media he teta. pulled the trigger. Esta es de las que siempre me ha llamado más atención en este plan de decir, en serio. Porque todos los demás dices, vale, de revealing, pero yo qué sé, vale, hay ropa, ¿sabes? Pero esta, o sea, hola, lleva una venda. We didn't know about this case at all when we joined the Dices, film. y no es un this going binder, to affect the reception entiéndeme. of our work? From a pure publicity standpoint, this will draw a lot more attention to our film. I have to say, though, that no director can be perfectly comfortable with garnering attention through means other than artistic skill. To be fair, I feel like that ship sailed the moment you allowed Esta me yourself cae to be bien named as y me the gusta. director Mira on qué our vestido, posters. más bien. Y si de arriba es una chaqueta, pues igual si tienes frío, te da It's calor, not te lo my quitas. fault that I'm super popular. What was that saying again? Ay, Furina. My popularity has Me caíste bien durante 5 To an minutos. all-time low. spread to the four corners of Tibet.
Mira, ya verás. Vamos, hombre. Ay, ahora encara no perres. Excuse me, everyone. Xavier! Feels like it's been ages since we last saw you. I've been talking non-stop with the Film Association, and I'm absolutely swamped trying to coordinate the film's marketing. So forgive me for not being around more often, but please believe me when I say that I will make sure everyone's hard work gets the exposure it deserves. Oh, seems like you've been fighting your own battles. Yes, that's one way to put it. Oh, and before we begin the final round of filming, please allow me to finally introduce you to the original investor of our film, Mr. Morris. Sí, pero fue el que la A lió pleasure to todo. meet you all. Oh, Yes, no sé, ¿eh? glad to make your acquaintance, Mr. Morris. We've heard about the issues you've encountered with your financial situation, and genuinely hope that things have taken a turn for the better. ¿Dónde? Mírate, te enseñé. The situation has indeed improved somewhat. Don't worry, Mr. Morris. Accidents and mira. last-minute challenges happen all the time. There's no need to blame yourself over it. The good news is that we're almost done filming now. And I would even say that this is the best story I've ever seen. Ahora te la Is enseño. that so? I Ahora see. ven anuncis. That's great news. Ay, mira, te enseñaré cómo es veuen els anuncis en horitzontal. All right, now that we've gotten all the pleasantries out of the way, let's get this show on the road. We'll mostly be filming typical people and scenery from the streets today to improve the sense of environmental ambiance in some parts of the film. Oh, and there'll be a cameo for Mr. Kamisato and Miss Yoimiya as well. They'll be used to show outsider perspectives on the fates of the two musketeers. That's right. Ayato should be here any minute. Excellent! Then let's start with the scenery shots. Camera and clapper loader, you're up. Yep, we'll be ready. Remember, all we need are some wide zoom shots of the streets. If you Furina, happen sí, to es find de some Furina. particularly lovely patches of flowers and grass, feel free to grab some close-ups of those as well. Era el arconte Hidro, ¿eh? Pero no. Esperando a la comunidad furry. No, jolín, para la comunidad furry tenim a Goro y a Tainari. Lights! Camera! Així per dir-te'n dos. Action! I a Kirara. Okay. Now move the camera slowly. Try to focus on that flower. What's wrong? Just adjust the focal length a bit. Something the matter? Huh? But wasn't it working fine for all the days before? Sí, és el que passa amb totes les coses que es trenquen. Funcionen bé i de cop, no. Veronique, can we try a different camera? No problem. How about this one? All right, let's give it another try. Lights! Camera! Don't tell me. This one is broken too. Veronique, do we have any other spare ones we can ¿Será que use? esa cámara tiene lentes fijas en las que no se puede ajustar el foco? Digo yo, ¿eh? No, perquè fins ara ha estat funcionant. I'm afraid we only brought these two today. What? Then go find a workshop És to així, get però them és repaired màgica, la right càmera. away. Oh, and you too, Bono. Go find our spare camera in the warehouse. On it. Greetings, everyone. My apologies for the delay. Is something the matter, Ayaka? No problem, Ayato. La gente que nos gusta más la bestia que el príncipe somos furras. Furras no sé, pero ferros sí. It seems like there are some issues with the filming equipment today. Acabo d'arrencar una costra que m'havia fet rascant-me. I see. Oh, Ayato. Well, let's not just stand here twiddling our thumbs. Actors, to the makeup booth. We'll start on the next scene as soon as we get a working camera.
The people at the workshop told me that the part which holds the lens in place seemed to have fallen off. That's super strange. It was perfectly fine just yesterday. Well, no time to dwell on that now. Let's get back to filming. Ahem! Quiet on set! Places, everyone! By the way, have you heard about that recent murder case? Yes, I have. It seems that they've caused quite the commotion in the city. I heard that the chief of the guards is so mad about not catching the culprit that he's about to explode. Oh? I find that quite hard to imagine, considering how he already looks most days. Director, we have a problem. Oh, we're in the middle of a take! Couldn't you wait until we wrapped up this scene? No, Director, our film, all the finalized film that we've been keeping in the case has serio? disappeared. Camisa toda abierta, sabría dir que hay payo. Camisa toalla. Oh, wait, well, Sí. what did you say? Camisa toalla, tu. I l'altra noia, la del vestit blau, és camisa toallaca. No, Són please take me germans. to where the film was kept right away. Ella es de hielo y él es de agua. Y son el clan jefe de la Yashiro Commission. No sé, de una de les branques de poder d'Inazuma. Toallaca. I'm coming too. No, Yoimiya, you have to stay here. Va, jo i Milla. Aquesta quin noms li... Listen up. Everyone who's not working on this current scene can go with Bono to look for the film. Everyone else, stay Uau, put Ferran. and wrap up the scene. Si me entretengo, igual te hago un recap de chistes de non-Genshin player analizando... Yo y Milla no le importa si... No hace falta que lo pregones. I'm coming too. Unbelievable. How could all these problems happen in just one day? Eso por irme. We're back. How did it go? Did you find the film? Control. We found it in the sewers. Oh. In the sewers? Is the film still okay? We discovered it just in time, so we should still be able to salvage it. The others are checking now to see if we lost any specific scenes. You scared me for a moment there. I nearly Es thought necesario you lost preguntarlo si no una se queda ciego. Trobo que avui el Talking Sim està cranked up to 11. It knew I needed a pick-me-up. Le pilla por los pelos, pero le he pillado. Uf. I really don't want to experience that feeling of despair again. Vaya, Furina. Okay, but who could have stolen the film and dumped it there? Could it be some competitors working on other films? But if they wanted to harass us, why wait until the last day? Coño, porque si no te da temps de fer-ne un de nou, Paimon. Mira, ¿ves? La Furina no se corre, se queda siempre ahí. Me ha pasado mal, Furina, pobretica, pero don't want to feel that feeling of despair again. Okay, we don't have time to really look into it right now. Let's strike while the iron is still hot and wrap this thing up once and for all. Okay. Hot iron wrapped up. Yeah, let's finish it. Sí. I would like to officially announce that our entry to the festival, The Two Musketeers, has now concluded filming! Paimon is spent.
És que ara tot ja, tot, saps? Even though the filming process proved to be extremely challenging, everyone provided valuable and unique contributions to the final product. Thank you all for your dedication and support. And just like Director Farina, I would also like to extend my most heartfelt thanks to all of you. Really, you've all helped me so much. All right, let's save the awards speech for later, and hopefully also get some rehearsals in before the real thing. To extend. Aquesta ja ha sigut una mica pillada pels pelos, però vale, l'aceptamos dentro del tema. Anyway, now it's time to party! Let's all make our way to the beach and have a celebration feast so loud and fun that even the blubber beast will want in. Aquí ya se te ha ido un poco, Furina, yo creo. Party, party! Paimon wants to party! Of course you want to party, Paimon. Aviam. La media teta, Ferran. No és aquí perquè jo no tinc a la media teta. Mira, que comentàvem de los looks y estas cosas de los vestidos, que vale, que totes les ties són revealing, correcte.